Hi everyone, good morning. Can you hear me? Good morning, sir. Yes, sir. Yeah. See, in the last class, we have discussed about the land use in Telangana, right? We have discussed about the aspects related to land use Telangana, the percentage of land under forest, the percentage of land under net zone area. Okay. And we have also discussed about the landholding size in Telangana, individual landholding size, the marginal farmers, small, medium farmers, and large farmers, how much percentage. And we also discussed about the categorization, the scheduled tribes percentage of owning the land, and the scheduled tribes and scheduled caste, right? And in the last part of the video, we were rushing to the topics of the major crop that are grown in India. Okay, so we'll once again start our discussion with the important crops that are grown in Telangana. So wherein we'll be discussing about the major crops in Telangana, the food crops, cash crops, and the plantation crops, the climatic conditions that are suitable for, and the districts where they are largely grown, production-wise and productivity-wise. Okay. So first starting with the most common products, common crops that are grown in Telangana, the food crops. Okay. Within food crops, paddy occupies the larger percentage of Telangana's land and production. It is paddy, followed by cotton, pulses, horticulture, oil seeds, and maize. So first starting with paddy. So 50% of gross cropped area in Telangana comes under paddy. Okay, and you know that crop duration of paddy is 120 days, 4 months. So you can actually grow, if you have irrigation, you can grow 3 times in a year. You can grow paddy 3 times in a year. Okay, uh, paddy is basically a tropical crop. So basically warm conditions around 20 to 25 degrees, and rainfall should be more than 100 centimeters. If the particular region do not have rainfall, then it should be supported with irrigation. Okay, and generally ప్యాడీకి క్లే సాయిల్స్ కావాలి. క్లే సాయిల్స్ అంటే వాటర్ రిటెన్షన్ ఉండే సాయిల్స్ కావాలి. ఎందుకంటే ప్యాడీకి మీకు తెలుసు వాటర్ లాగింగ్ ఉండాలి కదా. ప్యాడీకి ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో నారేసేటప్పుడు ఇట్లా వాటర్ లాగింగ్ అయి ఉండాలి. సో అందుకే క్లే సాయిల్స్ అయితే వాటర్ని ఎక్కువ హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో బెటర్. సో తెలంగాణలో వచ్చేసరికి ప్రొడక్షన్ లో ఎక్కువ రైస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ వచ్చేది పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట్ ఈ రీజియన్ లో. ప్రొడక్టివిటీ కరీంనగర్. అంటే ప్రొడక్షన్ ఇది మనం యావరేజ్ తీసుకుంటున్నాం, కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ లో మనం ఎక్కువ చూసుకుంటే పెద్దపల్లి, సూర్యాపేటలో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే పర్ హెక్టర్ ఈల్డ్ అనేది కరీంనగర్ ఎక్కువ వస్తుంది. జనరల్లీ కరీంనగర్ రైస్ బౌల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూడండి, మేజర్ గా స్టేట్ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ప్యాడీ క్రాప్ గ్రో చేసే ఏరియాస్ చూడండి, పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట్, కరీంనగర్. సో ఈ ఏరియాస్ లో మనకి ఎక్కువ ప్యాడీ గ్రో చేస్తారు. జగిత్యాల, ములుగు. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వేర్ ప్యాడీ is largely grown. పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట్, కరీంనగర్, జగిత్యాల. ఓకేనా. సో 2021 డాటా ప్రకారం తీసుకుంటే సూర్యాపేట్, నల్గొండ, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట్, కరీంనగర్, దీస్ ఏరియాస్ వేర్ హైయెస్ట్ is grown. సో ఇండియాలో అయితే లార్జ్లీ రైస్ is partly grown in West Bengal, Uttar Pradesh, and Punjab, Bihar, these states. Basically plain areas. Next, moving on to maize. ఓకే, మీకు తెలిస్తే మన తెలంగాణ తల్లికి రైట్ సైడ్ మేజ్ ఉంటుంది హ్యాండ్ లో కదా, ఇండికేటింగ్ ది సెమీ arid crop. సో తెలంగాణ is basically semi arid region కదా. So wherever there is no irrigation, so semi arid regions you can cultivate maize. So after paddy, ఫుడ్ క్రాప్స్ లో ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ తెలంగాణలో ఏంటి అంటే మేజ్. మేజ్ కూడా జనరల్లీ ట్రాపికల్ క్రాప్, ట్రాపికల్ రీజన్ లో బాగుతుంది. 21 to 27 degrees టెంపరేచర్, అండ్ దీనికి రెయిన్ఫాల్ పెద్దగా అవసరం లేదు. అంటే రెయిన్ ఫెడ్ వాటర్ తో కూడా యూ కెన్ గ్రో దిస్. ప్యాడీ లాగా వాటర్ ఎక్కువ కావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు.
సో ఎక్కువ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే ఏరియాస్ ఎక్కువ కల్టివేషన్ ఏరియాస్ ఉండే చూడండి. ఇక్కడ కామారెడ్డి, వరంగల్, నిర్మల్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం ఏరియా వైజ్ ఇవి చాలా ఎక్కువ. ఓకే, ఏరియా వైజ్. అదే 2021 డాటా ప్రకారం ప్రొడక్షన్ వైజ్ ఆ ఇయర్లో వరంగల్ ఉంది, అండ్ పర్ హెక్టర్ yield ప్రొడక్టివిటీ వైజ్ నిర్మల్ ఉంది. మై పాయింట్ 2021-22 డాటా ప్రకారం. సో కామారెడ్డి, వరంగల్, నిర్మల్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ వేర్ హైయెస్ట్ గా మేజ్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది. ఓకే, అండ్ దాంట్లో పర్ హెక్టర్ yield ఎక్కువ ఉంది నిర్మల్లో, అండ్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది నిర్మల్లో, ప్రొడక్షన్ టర్మ్స్ లో ఉంది వరంగల్. ఓకే, ఏ క్రాప్? మేజ్ క్రాప్. చూడండి ప్యాడీ కూడా మీరు ఎవ్రీ 2014 నుంచి 2021 వరకు చూస్తే చూడండి, మనం 68,17,000 టన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం మనం. సో 2,02,18,000 టన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో ప్రొడక్షన్ చాలా పెరిగింది, మన ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెరిగింది, అండ్ ప్యాడీ కల్టివేషన్ లో ఉన్న ఏరియా కూడా పెరిగింది. 34 lakhs ఏకర్స్ ఉండే నుంచి 97 lakhs, ఆల్మోస్ట్ 1 crore ఏకర్స్ వరకు వెళ్ళిపోయినాం మనం ప్యాడీ కల్టివేషన్ క్రాప్ లో. ఓకే, ఓకే, దెన్ సి మేజ్ లో కూడా చూడండి 2014-15 లో 23 lakh టన్స్ ప్రొడక్షన్ లో ఉంటే 2021 కి వచ్చేసరికి 30 lakh టన్స్ వచ్చింది. కానీ ఏరియా చూడండి 17 lakh ఎకర్స్ నుంచి 12 lakh ఎకర్స్ తగ్గింది. ఏరియా తగ్గింది కానీ మన ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది, ప్రొడక్షన్ పెరిగింది. ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ ఏరియా కూడా పెరిగింది. మేజ్ ఏరియా యాక్చువల్లీ తగ్గింది కానీ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది, అంటే ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతున్నట్టు. రైట్, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు వీట్ క్రాప్. సో వీట్ తెలంగాణలో ఎక్కువ గ్రో చేయరు, ఎందుకంటే ఇది టెంపరేట్ క్రాప్, అండ్ జనరల్ గ్రో చేసేది కూడా హార్డ్లీ వింటర్ క్రాప్ లో గ్రో చేస్తారు. సో బేసికలీ వీట్ ఇస్ ఏ రబీ క్రాప్. ఓకే, సో టెంపరేచర్ అరౌండ్ 15 to 20 degrees ఉండాలి, బిలో 20 degrees ఉండాలి. ఇది జనరల్ గా మనకు వింటర్ లోనే ఉంటుంది, అందుకని వీట్ రబీ క్రాప్ గా గ్రో చేస్తాం. అండ్ రైన్ఫాల్ 25 to 75 centimeters ఎనఫ్. ఓకే, సో నార్త్ తెలంగాణలో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు వీట్. ప్రొడక్షన్ లో మనకి ఆదిలాబాద్, మెదక్, నిజామాబాద్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్టివిటీలో ఆదిలాబాద్ అండ్ నిజామాబాద్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నార్త్ తెలంగాణలో వీట్ గ్రో చేస్తారు, అది కూడా చాలా తక్కువ ఏరియా. అదే యూపీ, పంజాబ్, యూపీ, హర్యానా ఈ రీజన్స్ లో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు వీట్. మిల్లెట్స్ అంటే జవార్, బాజ్రా, రాగి, వీటి మనం శ్రీ అన్నా కూడా అంటాం. హై రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ ఉంటుంది, మోస్ట్ హెల్దీ ఫుడ్. 2023 ఇయర్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్. ఇండియా కూడా మిల్లెట్స్ ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ట్రెడిషనల్లీ ఇండియా వాజ్ అ మిల్లెట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ we started to grow commercial goods. Anyways, so first jawar. If you take jawar, it is poor man's food in India, but now it has become even the rich man food because of its protein and fiber content in it. So this this crop requires moderate rainfall. జవర్ కానీ, బాజ్రా కానీ, రాగి కానీ రెయిన్ఫాల్ పెద్దగా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనం రాగి లాంటి క్రాప్స్, బాజ్రా లాంటి క్రాప్స్ తీసుకుంటే ఇంకా డ్రై కండిషన్స్ లో కూడా సర్వైవ్ అవుతుంది. అందుకే రాజస్థాన్ ఈజ్ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బాజ్రా, దో ఇట్ ఈస్ ఎరిడ్ అండ్ సెమీ ఎరిడ్ రీజన్, బాజ్రా గ్రో చేస్తారు. సో వీటికి రెయిన్ఫాల్ తక్కువ అవసరం, టెంపరేచర్స్ 20 to 32 degree. అందుకనే వీటిని క్లైమేట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ గా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. అంటే రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ లో చేంజెస్ వచ్చినా అడాప్ట్ చేసుకునే క్రాప్స్. సో ఈ మిల్లెట్స్ కి మనం ఎక్కువ గ్రో చేసే ఏరియా ఏంటంటే S12, మహబూబ్ నగర్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో
మిల్లెట్స్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్లో వచ్చేసరికి మహబూబ్ నగర్, ఆదిలాబాద్ లీడింగ్లో ఉంటాయి. ప్రొడక్టివిటీలో కరీంనగర్ అండ్ మహబూబ్ నగర్. ప్రొడక్షన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ టన్స్, ప్రొడక్టివిటీ అంటే పర్ హెక్టర్ yield. ఓకే, ఇంకా సో కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్ ప్రొడక్టివిటీలో ఎక్కువ ఉంటుంది జోవర్. అండ్ కంట్రీలో అయితే మహారాష్ట్ర ఇస్ లీడింగ్ ప్లేస్. దెన్ బాజ్రా, దీని పర్ల్ మిల్లెట్ అంటారు. ఇది కూడా రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్, కెన్ గ్రో ఇన్ డ్రై అండ్ వార్మ్ కండిషన్స్. అందుకే ఈ రాజస్థాన్లో ఎక్కువ గ్రో చేస్తాను, ఆల్రెడీ బాజ్రా చెప్పాను. అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ అన్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ 45 centimeter. That's enough. And 25 to 30 degrees temperature. సో తెలంగాణలో ఎక్కువ గ్రో చేసే ఎస్టువల్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్, మెదక్, వరంగల్, కరీంనగర్ ఏరియాస్. ప్రొడక్షన్లో ఆదిలాబాద్, మహబూబ్నగర్ ఉంటాయి. ప్రొడక్టివిటీలో మహబూబ్నగర్ అండ్ కరీంనగర్. దెన్ రాగి, దీన్ని ఫింగర్ మిల్లెట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ విచ్. ఇది కూడా డ్రై కండిషన్స్లో రెడ్, బ్లాక్, శాండీ, లూమి సాయిల్స్ ఎక్కువ గ్రో చేయగలుగుతారు. సేమ్ మహబూబ్నగర్, సంగారెడ్డి, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏరియాస్ ఎక్కువ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్లో మహబూబ్నగర్, ప్రొడక్టివిటీలో రంగారెడ్డి. రాగి. అండ్ రాగి స్టేట్ వైజ్గా చూసుకుంటే కర్ణాటక ఇస్ లీడింగ్ ప్లేస్. దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు పల్సెస్. పల్సెస్ కూడా మంచి డ్రై కండిషన్స్లో గ్రో చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇవి లెగ్యుమినస్ క్రాప్స్ కాబట్టి క్రాప్ రొటేషన్లో వాడతారు. ఎందుకు ఈ క్రాప్ రొటేషన్లో వాడతాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫామ్లో రైస్ పండించిన తర్వాత లెగ్యూమ్స్ గ్రో చేస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, ఈ లెగ్యుమినస్ క్రాప్స్ గ్రో అయినప్పుడు వీటి రూట్ నోడల్స్ మీద రైబోజోమ్ లాంటి బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది. ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే, అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ తీసుకొని అమోనియాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో సాయిల్కి న్యాచురల్గా నైట్రోజన్ అందిస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అంటారు. సో ఇట్లా పల్సెస్, అది లెగ్యుమినస్ క్రాప్స్, దే హెల్ప్ ఇన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, ఫర్టిలిటీ ఇన్ ద సాయిల్. అందుకే మోస్ట్లీ గ్రోన్ ఇన్ క్రాప్ రొటేషన్ ఎందుకు గ్రో చేస్తారు. సో తెలంగాణ 10th పొజిషన్లో ఉంది ప్రొడక్షన్లో. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో జనరల్గా పల్సెస్ గ్రో చేస్తారు యాజ్ ఎ క్రాప్ రొటేషన్ పార్ట్గా. కానీ లార్జెస్ట్ కల్టివేటింగ్ ఏరియా మహబూబ్నగర్లో ఉంది. లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ పల్సెస్లో మాత్రం ఆదిలాబాద్. సో దాంట్లో పల్సెస్లో ఫస్ట్ మనం గ్రీన్ గ్రామ్ తీసుకుంటే మూంగ్ బీనార్, పెసర్లు అంటారు ఇది. సో ఏరియాస్ నల్గొండ, సూర్యాపేట్, మెదక్, సంగారెడ్డి, వరంగల్ రూరల్, ములుగురు ఈ రీజన్లో గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది వరంగల్లో, ప్రొడక్టివిటీ ఉండేది కరీంనగర్. ప్రొడక్షన్ అంటే బై టన్స్, ప్రొడక్టివిటీ అంటే బై పర్ హెక్టర్. తర్వాత బ్లాక్ గ్రామ్, మినుము ఆర్ ఊరద్ దాల్ అంటారు దీన్ని. ఏరియాస్ మెదక్, సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి ఏరియాస్లో గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి మెదక్ అండ్ నిజామాబాద్, ప్రొడక్టివిటీ కరీంనగర్. బెంగాల్ గ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, శనగ అంటారు వీటిని. ఈ జనరల్గా మనకి తెలంగాణలో వింటర్లో గ్రో చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చలికి బాగా గ్రో అవుతుంది బెంగాల్ గ్రామ్. సో మెదక్, సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్ ఏరియాలో గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, ప్రొడక్టివిటీ కరీంనగర్. పర్ హెక్టర్ ఈల్డ్ కరీంనగర్లో, టన్స్లో ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నార్త్ తెలంగాణ. చూడండి, బెంగాల్ గ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ తెలంగాణలో. ఏరియాస్ ఎక్కువ ఉండేది కామారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ ఈ ఏరియాస్లో. అండ్ మన కల్టివేషన్ ఏరియా కూడా పెరిగింది బెంగాల్ గ్రామ్ది. 1,46,000 acres ఉండేది, ఇప్పుడు 3,93,000 acres వచ్చింది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ కూడా ఆబ్వియస్లీ పెరిగింది అలాంగ్ విత్ ప్రొడక్టివిటీ. రెడ్ గ్రామ్ ఆర్ ది పీజియన్ గ్రామ్ ఆర్ తూర్ అంటారు, కందిపప్పు. ఈ రెడ్ గ్రామ్ తెలంగాణలోని ఈ వికారాబాద్ రీజన్లో గ్రో చేసే రెడ్ గ్రామ్, వికారాబాద్లో ఉండే తాండూర్లో గ్రో చేసే రెడ్ గ్రామ్కి రీసెంట్గా అంటే 2022లో జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది. రెడ్ గ్రామ్ విచ్ ఇస్ గ్రోన్ ఇన్ తండూర్ రీజన్ జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే మంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఏరియాస్ మెదక్, మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్, నార్కల్, రంగారెడ్డి ఏరియాస్లో ఇది ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి నారాయణపేట అండ్ మహబూబ్నగర్, ప్రొడక్టివిటీ కుమ్రమేం వస్తారు. మూవింగ్ ఆన్ టు కమర్షియల్ క్రాప్స్. కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ సెల్ఫ్ కన్జంప్షన్, విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ మార్కెట్. అండ్ జనరల్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మార్కెట్ వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో మొత్తం తెలంగాణలో 28% ఆఫ్ టోటల్ క్రాప్ ఏరియా జనరల్గా తెలంగాణలో కాటన్ గ్రో చేస్తారు.
అండ్ జనరల్గా కాటన్కి 20 to 30 degrees టెంపరేచర్, 50 to 80 centimeters రెయిన్ఫాల్ లేదా పార్షల్ ఇరిగేషన్ ఇస్తే చాలు. అండ్ జనరల్గా కాటన్ గ్రో చేసి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ బెస్ట్ గ్రో అవుతుందంటే బ్లాక్ సాయిల్ ఆర్ రెగర్ సాయిల్ అంటారు. రెగర్ సాయిల్, ఈ బ్లాక్ సాయిల్ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్లో నేచర్ ఏంటంటే క్లే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. క్లే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ మాయిశ్చర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఉండడం వల్ల లాంగ్ పీరియడ్గా క్రాప్కి వాటర్ సప్లై ఇవ్వగలుగుతుంది, ఇరిగేషన్ లేకున్నా కానీ. ఓకే, సో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కాటన్ క్రాప్కి ఏంటి అంటే 210 ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ డేస్ ఉండాలి. క్లియర్ స్కై డ్యూరింగ్ పికింగ్ సీజన్ ఈజ్ ఐడియల్. 210 ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ డేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రాస్ట్ అనేది చాలా హార్మ్ఫుల్. ఓకే, సో జనరల్గా ఖరీఫ్ క్రాప్గా గ్రో చేస్తారు. 6 to 8 months పడుతుంది. జూన్లో గ్రో చేస్తే నవంబర్ డిసెంబర్లో ఈల్డింగ్ వస్తుంది. సో ఈ కాటన్ని వైట్ గోల్డ్ అంటాం లేదా కింగ్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ అంటాం. సో ఇది ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఏరియా ఆదిలాబాద్ ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి ఆదిలాబాద్ని వైట్ గోల్డ్ సిటీ అంటారు. తెలంగాణ నుండి ఆదిలాబాద్ని వైట్ గోల్డ్ సిటీ అంటారు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్. అండ్ ఆదిలాబాద్ మొత్తం జనరల్లీ మనకు కనిపించేది బ్లాక్ సాయిల్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో బ్లాక్ కాటన్ కింగ్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ కూడా అంటారు. కాటన్ని బేల్స్ లెక్కలో క్వాంటిటీని చూస్తాం. 1 bale is equal to 170 kgs. So you know that cotton is the backbone of cotton textile industry in the country. మనకి ఇండియా తెలంగాణలో కూడా మంచి అజంజాయి మిల్స్ వర్ ది పాపులర్ మిల్స్ డ్యూరింగ్ డిబిఆర్ మిల్స్ మనకు లో ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఉంటుంది, ఇప్పుడు లేదు. డిబిఆర్ మిల్స్ నిజాం టైంలో గ్రో చేసింది. డిబిఆర్ మిల్స్, అజంజాయి మిల్స్ ఇన్ వరంగల్. తెలంగాణ మొత్తంలో మీరు చూసుకున్న గద్వాల్ రీజన్ కానీ మన మన పోచంపల్లి కానీ సిద్దిపేట కానీ నారాయణపేట కానీ ఇవన్నీ దే ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, కాటన్ శారీస్. సో ఈ కాటన్ అనేది ఈ మంచి బ్యాక్ బోన్ టెక్స్టైల్. సో తెలంగాణ సెకండ్ పొజిషన్ ఇన్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ స్టెపుల్ క్యాపన్. సో మనకి ఎప్పుడు ఏరియాలో గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ ఇవి ఎప్పుడు టాప్లో ఉంటాయి ప్రొడక్షన్లో కానీ ప్రొడక్టివిటీలో. జనరల్గా మనం ఏరియా వైజ్ చూసుకుంటే కాటన్లో తెలంగాణ ఎప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఏరియా, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర. ఎందుకంటే ఈ రీజన్స్లోనే మనకి బ్లాక్ సాయిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బ్లాక్ సాయిల్స్ రీజన్లో ఎక్కువ గ్రో చేసేది. సో మనకి ఏరియా వైజ్ జనరల్ థర్డ్ ఉంటాం, ప్రొడక్టివిటీలో 7. ప్రొడక్టివిటీ అంటే పర్ హెక్టర్ లీటర్. ఓకేనా, సో మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్లో ఉండేది నాగర్ కర్నూలు, నల్గొండ, ఆదిలాబాద్ ఏరియాస్. ప్రొడక్టివిటీ వచ్చేసరికి ఆదిలాబాద్. లార్జెస్ట్ ఏరియా కూడా ఆదిలాబాద్లో ఉంటుంది. ఏరియా ప్రొడక్టివిటీ ఆదిలాబాద్, అందుకే వైట్ గోల్డ్ సిటీ అంటారని చెప్పాను. షుగర్ కేన్ అనేది ట్రాపికల్ క్రాప్. ట్రాపికల్ రీజన్స్లోనే ఇప్పుడు మనకి షుగర్ కేన్ సౌత్ ఇండియాతో పాటు నార్త్ ఇండియాలో కూడా గ్రో చేస్తారు. ఇన్ఫాక్ట్ నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. కానీ ప్రొడక్టివిటీ దాంట్లో ఉండే సుక్రోజ్ కంటెంట్ సౌత్ ఇండియాలో గ్రో చేసే షుగర్ కేన్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ట్రాపికల్ క్రాప్. మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ కొంచెం సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్కి వెళ్తాం. సో షుగర్ కేన్ ప్రాపర్గా సౌత్ ఇండియాలోనే జ్యూస్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ కూడా మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నాయి సౌత్ ఇండియాలో. కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ ఫార్మర్సే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్గా ఫార్మ్ అయ్యి షుగర్ కేన్ మిల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. వెన్ కంపేర్ టు నార్త్ ఇండియా, ఇండివిజువల్స్ గ్రో చేస్తారు, ఇండివిజువల్స్ టేక్ కేర్ చేస్తారు. ఇది లాంగ్ డ్యూరేషన్ క్రాప్. అన్ని క్రాప్స్ కంటే ఇప్పుడు ప్యాడీ, షుగర్ కేన్ ఇవి వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్. కాన్స్టెంట్ ఇరిగేషన్ ఇవ్వాలి, మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి, లేబర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ కూడా. సో బాగా ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది మెదక్, నిజామాబాద్, ప్రొడక్టివిటీలో నల్గొండ. నిజాం టైంలోనే ఇక్కడ నిజామాబాద్ బోధన్ ఏరియాలో మనకి షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి, నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ దట్ ఈస్ కమర్షియల్ క్రాప్ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఇన్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ టొబాకో. ఓకే, టొబాకోని పోర్చుగీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇండియాలో. దీన్ని కూడా బేల్స్లోనే కౌంట్ చేస్తాం. బేసికలీ రబీ క్రాప్. అండ్ మీ అందరికి తెలుసు టొబాకో ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ సిగార్స్. ఓకే, అండ్ ప్రొడక్షన్ మాక్సిమం ఉండేది ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్ ఏరియాస్లో. ప్రొడక్టివిటీ మెదక్ అండ్ నల్గొండ. ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్ ఈ రీజన్లో టొబాకో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ఎస్పెషల్లీ ఏపీలో అయితే గుంటూరు. అండ్ బెస్ట్ టొబాకో ఏంటి అంటే వర్జీనియా టొబాకో మనం గ్రో చేస్తుంది, బెస్ట్ క్వాలిటీ టొబాకో. ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్లో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది టొబాకో.
Okay, and as I told you, bead making industry was part of the every household in Telangana areas, but later తగ్గిపోయింది. టర్మరిక్ అంటే పసుపు. ఓకే, సో ఇది కూడా ట్రాపికల్ క్రాపే, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలోనే మేజర్ గా గ్రో చేస్తాం. ఇవి డైకి కానీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ కి డైక్ కానీ లేకుంటే మెడిసిన్స్ కానీ మంచి వాల్యూ ఉంటుంది, యాంటీబయాటిక్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఏరియా అండ్ ప్రొడక్షన్, తెలంగాణ ఇస్ ద లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఏరియా వైజ్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ తెలంగాణ, ఏపీ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పసుపుకి. ఓకే, సో మనకు ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది నిజామాబాద్. సో రీసెంట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ అనౌన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ టర్మరిక్ బోర్డ్ ఇన్ నిజామాబాద్. ఓకే, విచ్ ఇస్ లాంగ్ పెండింగ్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పీపుల్. సో ప్రొడక్షన్ లో నిజామాబాద్, కరీంనగర్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్టివిటీలో అఫ్కోర్స్ ఆదిలాబాద్ ఉన్న నిజామాబాద్, కరీంనగర్ లో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మన ర్యాంక్ ప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి టర్మరిక్ లో. సో నిజామాబాద్, జగిత్యాల్, నిర్మల్, వరంగల్ ఈ రీజన్స్ లో మనకి ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం. ఈ గ్రీన్ ప్యాచెస్ రీజన్స్ లో టర్మరిక్ క్రాప్ గ్రో చేస్తాం. Chili is also one of the important spice crop that is produced in Telangana. So chili ki temperatures 10 to 30 degrees, moderate rainfall 60 to 125 centimeters rainfall. Heavy rainfall is harmful. సో మనం చిల్లీ ప్రొడక్షన్ లో సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది. మన ఏపీ, తెలంగాణ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ చిల్లీకి కానీ టర్మరిక్ కానీ మనమే లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ స్పైసెస్ లో. సో ప్రొడక్షన్ లో మనకి ఖమ్మం, వరంగల్ రీజన్ లో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు చిల్లీ. ఇది కూడా బేసికల్ ఏంటి అంటే హై ఇంటెన్సిటివ్ క్రాప్ అనమాట. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది చిల్లీకి. రెగ్యులర్ గా మనం పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ స్ప్రే చేస్తాం, అలా మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఈ క్రాప్ కి. ప్రొడక్టివిటీ ఖమ్మంలో ఎక్కువ ఉంటుంది. చూడండి, ఖమ్మం, మేబాబాద్, జోగులాంబ గద్వాల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఈ రీజన్స్ లో చిల్లీస్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ లో ఖమ్మమే లీడింగ్. తర్వాత ఆయిల్ సీడ్స్ లో తీసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయిల్ సీడ్స్ మనం గ్రో చేసేది ఏంటంటే సోయాబీన్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్. ఫస్ట్ సోయాబీన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ పూర్ మ్యాన్స్ మీట్ ఆర్ వెజిటేరియన్ మీట్. ఎందుకంటే సోయాబీన్ లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో మీట్ లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సో పూర్ మ్యాన్ అఫోర్డ్ చేయలేదు కాబట్టి సోయాబీన్ ఇస్ కాల్డ్ పూర్ మ్యాన్ సీడ్. మీకు ఇది తెలుసా, మీల్ మేకర్ అంటారు. మీల్ మేకర్ లో ఎక్కువ ఉండేది సోయా కంటెంట్, ప్రోటీన్. ఏరియాస్ ఏంటి అంటే మెదక్, మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, రంగారెడ్డి ఏరియాస్ లో సోయాబీన్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ మాత్రం ఎక్కువ ఉండేది కామారెడ్డి. ప్రొడక్టివిటీ కరీంనగర్. చూడండి, సోయాబీన్ చూడండి, ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ తెలంగాణలో కూడా గ్రో చేస్తారు. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి ఈ రీజన్స్ లో ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు ప్రొడక్షన్. ఓకే, దాని తర్వాత గ్రౌండ్ నట్ చూడండి. గ్రౌండ్ నట్ ప్రొడక్షన్ లో నగర్ కర్నూల్లో ఏరియా కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రీజన్స్ లో. సదర్న్ తెలంగాణ రీజన్ లో మనకు గ్రౌండ్ నట్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం. సో ఇంపార్టెంట్ ఆయిల్ సీడ్. సో జనరల్ గా ఆనియన్స్ మెదక్, మహబూబ్నగర్ లో, మ్యాంగోస్ నల్గొండ, జగిత్యాల్ మ్యాంగోస్ ఫేమస్, బనానా ఖమ్మం, మెదక్, గ్రేప్ రంగారెడ్డి, గ్రౌండ్ నట్ గద్వాల్, వరంగల్, సీసం ఆదిలాబాద్, సన్ఫ్లవర్ మెదక్, నిజామాబాద్, క్యాస్టర్ మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, కోకోనట్ ఖమ్మం, గోదావరి బేసిన్ ఏరియాలో, సన్ఫ్లవర్ మెదక్ లో. ఇవి సముద్ర క్రాప్స్. సో మ్యాంగోస్ తీసుకుంటే 2021 డాటా తీసుకుంటే చూడండి, జగిత్యాల్, ఖమ్మం, నగర్ కర్నూలు ఈ రీజన్ లో మ్యాంగోస్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ జగిత్యాల్ అండ్ పక్కన మంచిర్యాల్, రంగారెడ్డి, నగర్ కర్నూలు దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ మ్యాంగోస్. అండ్ ఇక్కడ మనం తెలంగాణ జనరల్ గా గ్రో చేసే క్రాప్స్ లో మంచి వెరైటీ ఏంటంటే బంగినపల్లి మ్యాంగో. సో బంగినపల్లి మ్యాంగో జనరల్ గా కర్నూలు కి జిఐ ట్యాగ్, కానీ మన ఈ వెరైటీ తెలంగాణలో గ్రో చేస్తాం బంగినపల్లి మ్యాంగోస్. తర్వాత స్వీట్ ఆరెంజ్ కూడా బాగానే గ్రో చేస్తాం. నల్గొండ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ది స్వీట్ ఆరెంజ్. సో
this is about the crops, the cash crops, commercial crops, and the plantation crops. Come some key important points related to 2021-22 social economic data. As I told you, Telangana stands first in production of turmeric, and Telangana is largely encouraging oil palm. ఎందుకంటే మనం పామ్ ఆయిల్ అంటాం కదా, పామ్ ఆయిల్ ట్రీస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట, పామ్ ట్రీస్ నుంచి. సో ఇవి ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వైడ్లీ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఆయిల్ పామ్, ఎందుకంటే ఇండియా యాక్చువల్లీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది పామ్ ఆయిల్ ని. సో దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ నీడ్ ఫర్ దాట్. సో farmers is encouraging. So Telangana state 6th in oil palm cultivation. Productivity lo first, extraction lo first, and mangoes lo 6th production mandi. Cultivation lo 7th, 15th in vegetables, pulses lo 10th, food grains lo 15th, area wise production lo 12th, productivity 5th. ఇట్లా మనకు డాటాస్ సోషల్ అవుట్లుక్ లో కానీ గ్లాన్స్ లో కానీ ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ డాటాస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టర్మరిక్ లో లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ మనం స్టార్ మార్క్ ఫస్ట్ ఉన్నాం కాబట్టి. సో టీ, కాఫీ, ఎగ్స్ లో 3rd, మీట్ లో 5th. ఎగ్స్ లో చూడండి, తెలంగాణ ఆల్రౌండ్ తెలంగాణలో మనకు జనరల్ గా ఈ హ్యాచరీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఎగ్స్ కి కానీ దీనికి కానీ ప్రొడక్షన్ కి. సో మన 3rd అనమాట. మరైన్ ఏరియాస్ లో ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ మనకి పోస్ట్ లేదు. సో 4th. మిల్క్ లో 13th. రైట్. సో వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ టోటల్ పాపులేషన్? అరౌండ్ 55%. ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్తున్నా లాస్ట్ లో. విచ్ స్టేట్ ఇస్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ టర్మరిక్? Telangana. Yeah, it is Telangana. Telangana. Which is top place in productivity of cotton? Productivity of cotton. List lo, yeah, it is Adilabad. the headquarter of Central Telangana Agroclimatic Region. మనకు 2 రీజన్స్ ఉంటాయి కదా, నార్త్, సెంట్రల్, సౌత్. సో సెంట్రల్ దీనికి క్వార్టర్ ఎవరు? Warangal rural. వరంగల్ రూరల్. ఫస్ట్ నార్త్ కి హెడ్ క్వార్టర్ ఏది? Polasa. సౌత్ కి పాలెం, నగర్ కర్నూలులో పాలెం, జగిత్యాలలో ఉన్న పొలాస నార్త్ కి. రైట్. Majority of the land holdings in the state falls under which of the following category? ఏ కేటగిరీలో మెజారిటీ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ వస్తాయి? మార్జినల్ ఫార్మర్ అంటే సైజ్ ఎంత? Under 2.5 acres or లెస్ దెన్ 2.5 acres ని మార్జినల్ అంటారు. స్మాల్ అంటే 2.5 to 5 acres. మళ్ళా తర్వాత సెమీ మీడియం అంటే 5 to 10, మీడియం అంటే 10 to 25, లార్జ్ అంటే 25. సో ఎక్కువ మనకు 64% ఎవరు ఉంటారు? మార్జినల్. నెక్స్ట్ ఒక 24% స్మాల్ ఉంటారు. సో 88% మార్జినల్ అండ్ స్మాల్, చిన్న సన్నకారు రైతులు ఎక్కువ తెలంగాణలో. రైట్. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇన్ తెలంగాణ? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇన్ తెలంగాణ? 1.01 కదా. రైట్, వెరీ గుడ్. ఇండియాలో అయితే 1.08. రైట్. మన ఫాలో ల్యాండ్, నెట్ జోన్ ఏరియా, ఫారెస్ట్ ఏరియా చూడండి. ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత ఉంది మనకి? వాట్ ఈస్ అవర్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ యూజ్ ప్యాటర్న్? ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత? 24.0. ఓకే. నెట్ జోన్ ఏరియా ఆల్మోస్ట్ 42% కదా. నియరెస్ట్ ఫిగర్ ఏంటి? 41.57. నాట్ జోన్ ఏరియా అంటే ఏంటి? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏరియా విచ్ ఇస్ అండర్ కల్టివేషన్. ఒకటే అట్లీ ఎన్ని క్రాప్స్ అయినా గ్రో చేయండి ఇయర్ లో, ఓన్లీ 1 crop కి కన్సిడర్ చేస్తాం, అంటే ఏరియా ఒకటే చేస్తాం. గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా అంటే సేమ్ 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ లో 3 crops గ్రో వస్తే 3 acres గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ గ్రాస్ క్రాప్. నెట్ లో ఎన్ని క్రాప్స్ అయినా గ్రో చేయండి, కౌంట్ మాత్రం ఒకటేసారి చేస్తాం నెట్ జోన్ ఏరియా. సో అరౌండ్ 42% ఉంది. అండ్ ఫాలో ల్యాండ్ ఎంత? అరౌండ్ 10% ఉంటుంది. తర్వాత crop and production. Turmeric is known for which district is known for turmeric? Nizamabad, right. Chili. Khammam. Paddy, Peddapalli. Yeah, this regional government. Which of the following district has the highest gross sown area as per
2018 statistics. See, this is how they ask statistics. 2023 గ్లాన్స్ ఒకసారి పంపిస్తా, ఇట్లా స్టాటిస్టికల్ డేటాలు ఇట్లాంటివి ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు. సో గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఎక్కువ ఎక్కడ ఉందని అడిగిండు. ఎక్కడుంది మనం చూసి గుర్తుందా? ఏ డిస్టిక్ పెద్ద దీంట్లో? నల్గొండ పెద్దది. సో నల్గొండ కల్టివేషన్ ఎక్కువ. వాట్ ఈస్ ది సెక్టరల్ కాంట్రిబ్యూషన్? ఇట్లా జిఎస్విఏ ప్రొడక్షన్ అడుగుతారు. అగ్రికల్చర్ అండ్ అల్ యాక్టివిటీస్ మనం చూసాం ఏంటా, గుర్తుందా ఏమన్నా? కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది అలైడ్ యాక్టివిటీకి? చూడండి ఎంత ఉంది క్రాప్స్ కి, లైఫ్ స్టాక్ కి. కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ లో, కరెంట్ ప్రైజెస్ లో 8.8, ఇది 9.7. సో మన క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారు? ఇది మళ్ళీ ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్, ఇట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ జనరల్లీ ఎకనామీలో అడుగుతారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గ్రూప్ 2. చెప్పండి ఇప్పుడు ఎంత కరెంట్ ప్రైజెస్ కి అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్? 8.8. ఇట్లా చెక్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ Telangana. So what we have covered in agriculture in Telangana: land use pattern, major crops in Telangana, land holding size in Telangana. So these 3 topics. దీనికే మీరు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ నేర్చుకుంటే ఎకనామిక్ టాపిక్ కూడా అయిపోయినట్టు అగ్రికల్చర్ ఇన్ తెలంగాణ. ఓకే, సో క్రాపింగ్ సీజన్, క్రాప్స్, సోషో ఎకనామిక్ డాటా. సో రీసెంట్ డాటా ఏ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన డాటా అయినా మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. కంటెంట్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో కూడా సమ్ రీజన్ ఒక డిస్టిక్ లీడింగ్ లో ఉంటుంది, ఇంకో డిస్టిక్ ర్యాంక్ తగ్గిపోతుంది. సో మనం ఏంటంటే ఏరియాస్ కవర్ చేసినాం, ఏ ఏరియాస్ లో ఏ క్రాప్ గ్రో చేస్తారు. సో ఇయర్ టు ఇయర్ కొంచెం డాటా చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో రీసెంట్ డాటా తోటి మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో టేక్ బ్రేక్ ఫర్ 5 minutes. Rejoin with the same link. We'll discuss about the minerals in Telangana. Okay? Okay, sir.